Uko Fiti. Welcome to Uko Fiti podcast, where we are having open and honest conversation. Sisi ndo tuna amplify voices za youth pale nje and just having conversations that we should be having in every corner of every place possible. Yeah? And just leo tutakuwa tunaongelea relationships and mental health and what that looks like in our environment and from our experiences and what we see. My name is Moraa. I'm a psychologist, and today I will be your host with the most. Karibuni. Asante. Mimi naitwa Kama. Mimi ni patriarchist. Yes. And, I'm also here to have open, honest conversation, but also to bring the perspective of men. Of course, we are here to listen to different perspectives and give our different perspectives. At the end of the day, at least to side zote zimesikizwa and everyone has had a voice. Tumesema tuna amplify voices za kila mtu. Right sana kwa hapa, asante sana. Mimi naitwa Byron. I am bringing the perspective of an ordinary Nairobian. I am here as another youth in Nairobi. I am very curious to see the different perspectives of people regarding relationships. Nairobi inafanya watu ile kitu. So I'm excited about this one. And just to put it out there, these conversations can be very heavy sometimes. So if you feel hapa conversation imekuwa heavy, feel free to just take a breather, go outside, take deep breaths, get yourself grounded, and then you can go on to skiza. I'm on I forward to place in, feel well, I can go on listening from here. So yeah, today we're talking about relationships and mental health. Now it's a very touchy subject. I think at youth, you're trying to get life together. Kutafuta mtu wako, unaingia soko, unatoka, unaingia, unatoka, sometimes unabatika, unatoka. Soko iko aje ama imekuwa aje from the way tumekuwa tukisikia. Soko Valentine's inakuja. Valentine's is coming. Pressure ni noma. Men's conference pia. Sasa, unajua first of all, habari yako umekuwa aje? Mimi nimekuwa tu poa. Yeah. And I'm asking this from a very, 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 very curious point in my soul, in my heart, in my spirit. Mbona umeona ni muhimu ku mention men's conference? What happens there? Men's conference is a convergence of men to discuss men's issues because for the longest time Valentine imekuwa place ya kuletea madem presents. Wanaume the best you can get kwa Valentine ni socks ama boxer. Sasa umenunulia msee gari, umempeleka out, sijui umempeleka wapi huko, umetumia thousands and thousands, alafu unakuja unaletewa two socks and sex. So men's conference tunaenda huko kujaribu tu kubalance na pia si kila mtu ako kwa relationship. So wale wako kwa relationship na wako na do ya kuharibu anaenda Valentine. Do ya kuharibu. Wale wanaume wenyewe wanataka kujiendeleza kama wanaume na wale wenye wako kwa relationship wanakuja men's conference, and then kwa men's conference tunaongea men's issues. Interesting. Yes. Unataka ulete upewe nini Valentine? Nitagwaje ile nakupea unanipea. Azin hata si lazima ikuwe same value, but ikuwe mahali inafikia. Hakuna vile nitakupatia kitu ya 50k alafu nanipatia socks za chwani. I make sense. No, that's bad business. So, but I understand madema wako very good kupeana presents. It might be a gender thing. I am not very sure now unless watuambie, because they keep giving bad presents after bad presents after bad presents. So, is that your experience? Nasema tu ni experience ya watu wengi. You can't talk for him. Si wacha. Okay, nimemaliza yangu. Yeah. Mimi nadhani mademo wako very good at gift. So, angalia hizi vitu zingine zote kiseparate history ya Valentine's. Tuseme mnapeleka gift, tuseme you're going to see relatives. Definitely ni mamas ndo unaongea naye kwanza. Man, tutapelekea wase nini? Vitu kama hizo mababy shower, wao ndo wanafikirianga hizo vitu. They put a lot of thought into it.
Lakini hii saidia mkikuwa wanunua sasa ndio sielewangi blanda inakujanga wapi. Hapo ndo kuna blanda juu kila siku ni boxer na socks na ni standard. Unajua kwa nini? Judo inatoka kwao. Unajua kama mnaenda kwa Marela anakuambia tupeleke huko juu anajua ndo unaingia kwa mfuko unakachomoa. So hata baby showers most of these zinakuaga babe best yangu ako na ball so nadaiwa 2k. Utoe. Na ukikosa kutoa inakuwa wewe hata you don't care about me. Jana nilikununulia present ya 50k leo umetumikosana juu 2k sijakupea. If inatoka kwa mfuko yake ni normal. But kama inatoka kwa mfuko yako atakupatia a lot of suggestions za what you need to do, ideas za presents. Ukamuuliza by the way nitafutie present nitafund. Man. Unaweza pata present fiti. Yeah, because when una buy so ni kama unajibuy present but ikienda na tu do. So problems siati hawajui kupeana present. So we are good at gifting. Hapo hivi if it is too wewe bora si unatoa do. But kama pesa ni yako. Why do you think that is? Sidhani kama ni reason. So there's absolutely no reason that you feel enyewe there's a reason. Okay, najua madem financially they do not like spending their money. Basically society we grow up in a way such that madem ndo wanaekwa. Kwa hivyo ni kama wanasemanga mkao kwa relationship pesa yangu ni yangu lakini yako ni yetu. Kwa hivyo generally watumiangi pesa yao. And do you agree with that? Mimi? Yes. Na sita blame society. Nita blame too much. Okay, juu unajua shida ya tukiblame society is what tunafikiria society ni men. Inakuja kwa society watu fikiria society ni men. That's very. So lazima useme wakati tunasema ni society tujue ni dem na Charlie tunasema ni society sisi tuko hapa sisi wote. Okay. But pia kuna zile unajua kuna mpenda kuongelea the psychology of men and the psychology of women. And no matter how tuna progress ka society, we are still biological creatures and we want what we want. As women, kuna zile vitu wanataka especially kwa mwanaume. If it is just tuko tu mabeshte hakunaga issue. But wakati tumeleta relationship tuko intimate when chali yangu ni Dave inakuwa tricky sasa because yeye kuna zile vitu ana expect chali yake afanye. Anaweza kuwa the most empowered, ako na job poa na kila kitu but kuna bado zile vitu ana expect ambazo the person mwenye yuko empowered bado ana expect. Come on. You have not answered the question I asked. So the question, so you do agree that there's expectation that comes from. What is your stand in men being the providers? Me, I support. You fully support that? 100%. As a patriarchist? Yes. So you do see how you being a patriarchist could contribute to the same frustration that you're having on Valentine's Day? Yes, I can see that. And what do you think about that? Both of it goes to the both of you. Naenda kulan. Number one, mimi iko hivi. Men sisi huwa tuna mirror what women want because me I want a woman. No. So if majority of women want a man who is a provider, mimi sitaenda pale kwanza kujifanya ati nataka dem provider because where will I get that woman from? Just the same case vile tunasema also women huwa wana mirror what men want because mimi nikienda kutafuta relationship dem ndio customer. Mimi niko na product which is me, huyu ni customer. So nataka nimpe ile kitu anataka ndio akubali product. Siwezi enda kwanza kumforce achukue product ataki. Umeget? So hiyo expectation ya madem ndio huwa inaleta hii issue. Tunaweza tukasema ni socialization ndio amekuwa socialized. However, also me kama mwanaume there is a joy, there is a satisfaction I get when I provide for my woman. So it's okay. Ni unanikanganya hapa by the way. What are you saying? You're saying two different things. It is complex. Two different things. It is not complex. It's bordering more on it doesn't make sense more than it is complex. We'll explain. On one hand, you are very frustrated around the fact that there's expectation from women that men should be doing more in terms of financial nini. Okay, that's the first scenario that you presented us with. And then the second scenario. I'm not very frustrated.
Toa hiyo very. So frustrating. Ukiweka hiyo very na just slightly like Okay, mildly, slightly frustrated. Frustrated, okay? About it, you do not like it. Aya, tukuje hapa place unasema ati it should be expected from a man to provide. Owing to the whole thing that you said, you're proud to do it, blah, 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 blah. Now, why are you frustrated then when the expectation comes forth, if that is something that you think should be, in fact, expected of you? Tulikuwa tunaongelea Valentine, right? Yeah, and general just men giving. Valentine, hapo ndo mali kulikuwa na issue. Valentine, the way it is marketed, it is marketed as a day for people who are in love to show each other love. Sawa? Okay. Umeget. So, ni wanaonyeshana. So, dem anaonyesha Charlie anaonyesha dem. Umeget. So, hapo ndio kuko na hiyo discrepancy ya if for example I'm married and I give a woman kitu cheap atakuwa. Because she's like, but uko na do. But you dem hata akiwa na do anipatie kitu, yeye atachoose kunipatia kitu cheap because she's a woman. Umeget? So, hiyo ndio inaleta that slight frustration, but imaanisha ati si understand. You see, you can understand something and it still frustrates you. Umeget? Okay. As in, I get why iko vile iko, but that does not mean that your frustration haiko. Why? Because you dem bado atataka, especially wenye wanataka equal kwa relationship. Kama ni dem mwenye ako like do yako ni yangu, do yako ni yetu, do yangu ni yangu, umeshamuelewa tu from the word go. Huyo hata akikupatia present unakuwa shocked. Like uko like, hey, you did that. But huyu mwenye anasema, sisi ni partners, tuko iko kwa hii relationship, but equality hapo kwa finance inakuwa na question mark. So nimepatia hizo two sides. Kama wewe ni ule dem mwenye mimi nataka, I just want a guy to take care of. Uko safe. Because you'll find a man who wants to do that. But ukikuwa wewe ni wa 50-50, utaget mwanaume mwenye anajua ni 50-50, so ana expect. What is 50-50 in a relationship? 50-50. Yeah. Inamaanisha so I want to understand how finance equal, chores equal, as in every plus and every minus equal. Okay. Plus na minus. So good things, bad things equal. Now equal ni 50-50. 50-50 is very important. See 51-49. 50-50. Tukienda date. Kama ni nini thao? Uje uko na sotano ya kulipia hii date. Kama tunaenda rorashio. Kusema kweli, mnajua mtu yote anapuili hiyo kitu. Hakuna, basi wataclaim wako kwa 50-50. Sio ndio inakuwa shida. Wakati you sit down and start doing the 50-50 unapata kuna a lot of question, but tunaambiwa hiyo 50-50 si 50-50, then why are we calling it 50-50? If it is an equal relationship, you do understand. The 50-50. You do understand, Ati, his story, when we really have conversations and we trace like the root cause of all this. Tutapatani hizo expectations za patriarchy zenye una support sana zenye zinakufanya, because when I think about patriarchy as a system, inafinya both men and women, and so it comes to me as a shock. Patriarchy, so every single time you say it, I just cringe. I'm like, Jesus, because I do not understand how you support a system that equally inakufinyilia. Because again, and in that case, I think to myself, perhaps haujui kile unaongelea ama hauelewi hiyo system unatetea, because hiyo system, the same system that you talk about, the frustration of 50-50, ndio ina 50-50 si patriarchy. Oh God. 50-50 si patriarchy. That's not the point. I'm saying the frustration that comes from this failed 50-50 system, it's rooted back to patriarchy. Aje. Patriarchy do not believe in 50-50. No, 50-50 ni feminists. And you know everything you've said. I can turn it to feminism. Please, feminism is also causing a lot of problems to women and men. How so? Number one, tuangalie these feminists who want a provider male. And there are a lot of them. In fact, I think kuna moja tulimcapture kwa video hapa hivi kwa the last podcast akisema, wakajiuliza, okay, what kind of man do you want? A provider, a protector. We get.
huyo ni feminist ambaye ako na patriarchal expectations za mwanaume. Mimi, so yeye akienda pale mbele, ana frustrate mwanaume because on one hand anataka benefits za patriarchy, but bado anataka benefits za feminism. What am I saying? Ngoja kwanza. Okay. You see, no, go on. Tunaendelea. Now unauliza how does it hurt women and hurt men? Yeah. Number one, wakati tumesema tuko kwa equal relationship, right? But you dem bado anataka provider. So ana frustrate you mwanaume because anataka equality but actually not equality. So anapeana conflicting needs, because if unataka equality, that means that a provider male is not important because we will provide. A protector male is important because we will protect. Everything tunafanya hapa tunajua you can, I can. So for example, if tumelala tusikie mlango ikivunjwa, leo ni tani yangu ya kuenda, kesho ikivunjwa, kesho ni tani yako ya kuenda. We are equal in this relationship. So, but women don't want that. And also to a point, men also don't want that. That's why nasema pia ina hurt. Hii unasema all things you can lay down on the feet of patriarchy, I can as well lay it on the feet of feminism. And the best thing about the difference between sisi wawili ni achi, mimi I am not minimizing your feminist venye unaongea bad things about patriarchy. Me, I'm like, that's what you want, as flawed as it is, that's what you want. Okay, so I expect you want what you want, iko na flaws, but it is okay you want what you want. So then na tunafaa tu engage pia huyu tusihog conversation hapa. Yeah, unaweza changia kama unataka. Mimi nimepotea ni kwa meaning ya feminism. That's where I was getting actually, because I feel like when you define feminism or what feminism means to you, it's not what feminism means to feminists and the whole movement of feminism. I don't know what your perception of feminism is, but you have said everything you can put under patriarchy, you can put under feminism. Yes. And then I would like to ask and to understand, does your patriarchy system that you fully support, your system yako inatakanga kila mtu akwe na freedom of choice? What do you mean with freedom of choice? Because what feminism is about is a woman, okay? A woman is free to choose within the options that they want. Wasikuwa wamefinywa in one particular area. For example, feminism says, do you want to be a housewife? Good. Do you want to be a career woman? Good. Do you want to... Where as a woman you have a choice. Hakuna system inakuja na inakwambia hapana, juani mwanamke, wewe tunafaa ku maintain familia na hivyo ndio maisha yako, hakuna kitu kingine utafanya. And that is what feminism is. It's saying to women, do you want a bank account? Yes. It's not because you're not a woman, I mean because you're not a man that you cannot have a bank account. Do you want to go to school? Yes, go to school because that is something you want for yourself. Do you want to not get married right now and go to uni and do your masters? Good, you are free to do. That is what feminism is about. Feminism gave a chance for women to have bank accounts, to be able to go to school, to be able to compete in the same work environment and with as much consideration as men. It's that stepping stone that says, hey guys, and these effects have gone over time and it may affect things, certain things. Of course, I have to admit that we have seen the struggle that has come about that. The women who had to really fight for us to get a chance. It never came at evil because again, kuna mtu kama ana enjoy the fruits of a certain system. It's hard for them to say, I don't want that system. So people have to, like if you think about the Black Lives Matter and the whatever is happening, kuna tuna struggle to fight. And it doesn't mean that white people don't die. We recognize that white people die and there's that, but the struggle has its traces from over time. So that is what feminism is. That, hey, you women have an opportunity to choose the kind of love that you want. Our fight is not against men. But unfortunately, inakuja hivyo because most times it is the men who are telling women what to do. You understand? So we are not here to fight you. We are not. We just want to be on the,
as an equal playing ground with you. We're not saying, when I say men and women are equal, and that is what feminism is about, it's not to say, now let's see how much strength we have upon it. It's about similar, an equal playing field, an equal perspectives, and an equal chance to have choices. That's what feminism is about, and that's the feminism that I stand for. So I don't know what feminism you talk about, but that's the kind of feminism I want. That encourages both boys and girls to follow their dreams in the same measure. Just a thought, hasn't it already? Unfortunately not. Now, I'd like to. Last time we had an issue around this, but I totally understand how you look at it. The issue was if you are in a certain field for a long time, what happens is you see things from that perspective. But it's also important because that's the experience that you have. When I am in spaces of both boys and girls, when I'm in spaces with parents and they speak about how they're raising their children, it worries me because I work with children. It worries me to see that the way girls and boys are, at least over time, we're on a progressive way of things, but we're still not yet there. You understand? Even the messaging, even the language that we use to encourage girls is not the same. Me, niligrow up, nikiambiwa, unafaa kuku. I was brought up for a man. Sijui unaelewa? Like, wewe usiposha vyombo utaoleka. That is not how things are supposed to be. I should be my own person. Even before I learned how to do math properly, mimi nishaambiwa venye nafaa kuosha vyombo mwanamume at my future husband, which is quite bizarre. So I would like us to have conversations around kwambia msichana, check your dreams are valid and you can pursue whatever it is that you want. And in case basi tuseme we are teaching our children how for marriage, quote unquote, then why not also teach boys this is how you should be cleaning and looking after children and providing, and as well as teaching women, providing for your family, taking care of your family naturally. Like we get the same, understanding around taking care of your future family. Can I say something? Yeah. Interject. You women of today are fighting. Ghosts. You are fighting ghosts. So you don't relax. Okay. You have talked for like 2 minutes. No, I want to get a clarification from what you said. Let me talk. So you don't believe what I said is nimegroia kwa slums. So you will expect that those will be the people who are wameshikilia easy ideologies. But I have not seen a single household mahali penye wavulana wafundishwi kuosha vyombo, kufua nguo, na sijapata a single household mahali wanaambia wasichana wewe uendi shule juu uko na brother anafaa kusoma. So those are not ghosts we are fighting today. I can cede that probably 50, 60, 70 years ago, 100 years ago that happened. But hiyo si ile fight tuna fight leo. In my house I have 2 sons. My eldest son is 13 years and he already knows how to cook. He already knows how kufua. And I'm not special. Niko na neighbor mwenye ako pia na sons na ako na daughters wanaenda shule. Niko na neighbor mwenye ako na only daughters wote wanaenda shule. So we are fighting ghosts in the name of patriarchy sijui nini. And last time I said feminism ni fight here the elites. Women have always been working. Poor people do not have the luxury of a one person income. Poor people do not have that one. And remember, paperwork imekuja tu juzi a few hundred years ago. Most of the work tulikuwa tunafanya kitambo ilikuwa for food, for stomach. Mwanaume anaenda anafanya ile kazi anafanya, mwanamke anatoka anafanya ile kazi anafanya, unalipwa na food. Unalipwa na food. Paper imekuja juzi. And also me, I don't look at definitions. I look at what is happening. When I come here and I say mimi na believe in equality ya wanaume na wanawake.
but in my action naonyesha actually nataka tu equality ya wanawake, then I'm looking at the actions, not the words. So I have a question. Yes. Then. In a setting where you and I and a lady, who is expected to for the other, okay? Are we in a marriage? Relax. Are we in a marriage? Whether or not there's a lady in that okay, it could be there's a domestic that is in play there, okay, that they chose or something like that. Like there's we can like her to an event. Okay? Why are the men sitting together and taking and chores and everything? Why? Really, it is about. Okay, why is there no? Me neza answer why. I have seen najaribu kuimagine event tunasema ni kama zile event zetu za home. Tuseme Chrissy tumeenda event home. Why the men ndo wako hapo wamechill and the women ndo wako huku wana click. Ni juu hao zae ndo walitoa pesa za mbuzi yenye inachinjwa, au ndo wameenda wametoa doza hizi vitu zinaenda kutumika, wameshikisha hiyo tent, na ni wao ndo waliamka asubuhi wakafanya shughuli ya saidi yao. Kama ni kuchinja, hakuna mtu ata expect ng'ombe ikichinjwa ati madhea mitu hiyo side utapata wazee ndo waliishia, wao ndo wamechinja hiyo mbuzi. So ni sort of a division of roles, ni venye kila mtu ajaangalia side yenye mse mwingine anafanya exactly vizuri. But also, kila mtu akona side yake. Wao akona side yao, si tuko na side yetu. And also tukiangalia especially kwa marriage, mimi nachukuliaga marriage kama biashara, like a corporation. Sawa. Kwa corporation kila mtu akona job description. Mimi ni husband, what is my job description hapa? Mimi ni bibi, what is my job description hapa? Kama job description yangu ni mimi ndio na housework ni yangu. Kama job description yangu ni mimi ndio house husband, then I go there and start doing housework. Mimi ni house husband. So kwa hii marriage, hii ni work. Hii ni ndio tunasemaga it's ni 24-hour job. Okay. So kama mimi nilioa bibi, na ile job description nilimpea ni akuje kwa nyumba atekea housework, alafu amue kwenda job, bado wako na kazi anafaa kuja kufanya. That's why she's here. Kama mimi ni house husband na bibi yangu ameniachia housework but niamue kwenda job, bado nijue housework bado ni ya I can outsource. Kama hii job ni very important yenye naenda, nafaa ku outsource hii job. Because she expect kwa mimi jumi pia na work na CSO. So expect mimi kama program manager, bado mimi ndio nakuja kufagia ofisi na nimeandika kazi mswa kufagia. Mimi bado ndio nikae nifanye job ya accountant, nimeandika job ya accountant. Umeget? So kwa marriage, that's when niliuliza ni kwa marriage ama ni wapi? Because kwa marriage ni tofauti than hii relationship ya Charlie na Dave. Wenye tu umesema kwa familia ni tofauti. Umeget? Kwa familia ni tofauti, kuna zile vitu niko expected kufanya kama boy kwa hii nyumba. And kama kwetu tulikuwa watatu, 2 boys and 1 girl for a long time before wale wengine wazaliwe. We had days of work. Mimi ndio na take care kufagia nyumba, kuosha nyumba, si mimi napika. Another person anapika. Kama ndio anapika, si yeye anaosha vyombo. Na ilikuwa ina rotate. So kila mtu ako na time yake ya kufanya job. So hizi demons na goals zenye tunafai tu kuinje, mimi sijaona hata moja. And also huku kwa familia, like mimi nikienda seme nimeenda sherehe ya home. Alafu wife yangu anipate huko napambana na vyombo. Hata niuliza mbona unaniaibisha? Si mimi niko very willing kuosha vyombo. But yako like unadu hata si mama yangu na hata problem mama yangu ama baba yangu, they don't care. But my wife is like, why are you doing this? But either way, watu wanachinja na bibi yangu ameenda kushika ng'ombe nini. These are like unashtuka. Unadu. So do you think if she wanted to, is she okay to aende achinje mahali ingine, si hapa. Sijamkataza kuchinja, si hapa. Aende achinje mahali ingine. Like akienda kwao akitaka kuchinja, achinje. Mtu akataka kuingia kwa relationship, sasa mwambie ni a young man and a young woman. As from the perspective of a Nairobi youth. Soko ni chafu karada. Soko ni chafu karada. Usikatai, kuna watu wazuri. Wengi ndio wabaya. Lakini wengi ndio wabaya.
You have to kiss a lot of frogs to get your princess. But as in iko hivi, relationships si mbaya. Ni reason kwa nini usana get into the relationship unakuwa wrong na ina mess. For example, if I want to get into a relationship, ni important wakati you have that discussion. Means siko tu kwa relationship peke yangu, because there are a lot of men who are in a solo relationship na a lot of women wako kwa solo relationship, wakifika kwa relationship, solo marriages. Na solo marriages. Labda hili liko tu ya kukulana. Mimi like Moraa, mimi nataka kutoa kutu, nimeshampatia sweet nothings, Moraa ashajua kumepata chali. Mimi nishamaliza shughuli yangu nimeenda. But Moraa anajua kwa relationship. Ama kama anajua kwa relationship na Moraa ni kutu ilikuwa inamsumbua. Amekuja kama amemuondolea kutu, kama anafikira shapata dem. Moraa ni kutu ilikuwa inamsumbua. So now maybe just to add, it's not just about kutu peke yake. That means that we need to feel without relationships, because mi perspective yangu ni kuja kama unajijua, kuja kama work on some things. The means if I have worked on my things and you haven't, utakuwa na mtu wako nyuma na drag mwingine, and vice versa. So if you're coming, kuja kama umejipanga. I don't know about you, but that's my perspective. Mimi nasikianga watu wakisema hii story ya kuja kama mume wako. Sasa zingine unahitaji kuwa hapo ndani ndio discover uko na hizo things zingine. Una hivyo sasa zingine uko hapo ndani ndio discover uko na hizo things. You learn yourself daily. Kuna hiyo issue kabla niingia hapo. Ndio unaona there are things like self awareness, jamani. If wewe unakuja tu uko tu unaishi tu maisha, yani uko tu au jui emotionally kwa jani, you don't look at your life like your goals nini kama hizo, you know, hivyo. And then you meet me, there are chances that you'd either be jealous of me or try to bring me down, or there's just a way we not. Do you believe that we attract who we are? That is true. So, but not ngoja kwanza. If we attract who we are, now you jamaa ako na my issues, that should tell me I'm also having issues. Let me land. Okay. Why? Because if mimi nisha deal na issues zangu, then I should be my eyes should be open kuona huyu jamaa deal na issues zake. So where am I getting to a relationship na yeye? So once nimeingia kwa hiyo relationship, I must ask myself, why am I here with a broken person? Because if I'm not broken, number one, I won't attract broken people. Number two, even if broken people are attracted to me, I'll just deal now to mapema number two. But because there are those people who are good and they know they are good, but they like to mend people. So they are fixers. They are attracted to broken people. Paka unamuulizaga, wewe your last boyfriend alikuwa na issue. Huyu wako na issue. The other one alikuwa na issue. Then anasema si mimi ni yao. No, it's you. Wewe ndio the common denominator hapa hivi. So there is something about their brokenness that attracts you. So there is something broken ndani yako inakuvurutia kwa wale watu. So issue when people say, me I'm only attracted to broken people. Me I just know you are broken. That's why you are attracting broken. Na vile nani amesema, sometimes we know where we are broken wakati tuko kwa hiyo relationship. That's when we discover that we are broken. Now the question is, wakati nimediscover that I'm broken, what next? Because umejipata tu kwa relationship, this guy has had the best PR, then umeingia tu kwa ndani, you are like, wow. Na tukumbuke kwa relationships kuna option ya kutoka. So the other question will be, kwa nini hujatoka? Uliona msela kwa broken, why are you complaining to us? Get out. No, but you know I love him. Sasa unaona saina. As it's not tufanye. So that's what I would say. I mean, that's fair. The other day we were having some sort of seminar and like a workshop, and then the conversation was wewe uko hapo, just same thing you said, wewe uko hapo unaona vizuri, kuna shida huko, mbona uko bado hapo, toka. But then again I would say, especially now that we talk about men and women in being in relationships and the different perspective, that nimesema it can be very manipulative. Unijama nikutanaende, all was well until all was not well. Of course, we cannot refuse. Hatuwezi tu weka kando tuseme wewe toka hapana. When you are connected with someone emotionally, of course kuna hiyo brokenness, but umseme kumanipulate design
You see, abuse doesn't just happen. Let me start with that. Abuse si mtu anakuja siku ya kwanza na kupiga. Hapana, haikwangi. Ni mtu akona issues zake, okay? Then anakukujia siku ya kwanza ni mbona unaendaga kazi? Si ubaki tu home nini vitu kama hizo. Kidogo kidogo sijui unakaaje. So it's like ni panya ambaye anauma kipuliza. You understand? And it gets to a point where, again, I'm not justifying toka kwa relationship, but I toka uko. But I understand, like his story nilikuwa nasikia ya Bumpy and nani? Sophia and Bumpy. That me nilikuwa every time nilikuwa ayo nilikuwa bado kwa hapo. Tulikuwa 30 minutes in and I'm just like, this must be the end of it. But now there's 2 more hours of this thing and I'm just like, what? But then abuse mtu ungetoka. Umsa kuja kupiga unatoka then and there utatoka. But the way it kills your self-esteem ni yenye hakuna mahali unaenda. The best way I can describe this kind of abuse is this. Africans were way, way stronger than the white men when they came in terms of colonizing. They had to fuck up their minds and change the way they think about themselves to give them fear and shame and guilt to be able to thoroughly suppress and kuachukua. And that's how abuse works. By the time inafika mahali mtu anakupiga si siku ya kwanza juu yako na so much fucked up shit that has been going on in his life anakuja na anakuweka hiyo shit on you and they have chipped on your self-esteem, they have chipped on your pole inafika point anakupiga you're like at least leo hakunipiga sana. So that means hauko self-aware. You know, you know why we have self-esteem, self-awareness, self-worth, ni self. Person. Ni yangu. So somebody else should not come give me self-worth. Ngoja. Okay. Ndio akuja chip away my self-esteem. Haukuwa nayo. This is relax. Hiyo self kama mtu anaweza kuja ichip away haukuwa nayo. You thought you had it until he came and showed you hauna. It's like if I just tell you, Moraa, you ain't shit. And you know you are the shit. I mean, you'll be like, I know I'm the shit. So you kuniambia I ain't the shit kwa nini? So inamaanisha if you already think that una pretend you are the shit. If you're just pretending to be the shit, you're not really the shit. So you will believe you're the shit. When I come and tell you ain't shit, you start believing. That's why unasemaga uta ni narcissist. So narcissists wako like 0.5% kwa the whole world. So the fact that almost all women have dated narcissists inakuwaga weird kwangu. Iko hivi, if I know myself, I need to have what I can take and what I can't take. Nimeshajua I can take BS mpaka hapa because relationships zimejaa BS. So you need to know how much of the BS you can take and also make it very clear to the other person. And how do you make it clear? Atakuja na hiyo BS akifika hapo naambia bro usivuke hapo. Hiyo ndio mwisho hiyo BS. Rudi nyuma usivuke. So atakuwa anajua hiyo ndio limit the BS I can do to my girlfriend or to my boyfriend. But sasa umemwalao ameendelea. So that means si yeye anaifanya. Ni wewe una allow. And I absolutely and once you accept that, hey, I am in a bad relationship because maybe there is something broken in me. Yeye aliona na take to advantage. So once I know kuna hiyo issue, even if sitatoka sahi, because I understand your connection and everything, I'll start working on an exit strategy. So if I need to go for therapy, hizo vitu zingine zote, I need to do that. But shida inakuaga, una blame ule ndio ule anafind therapy. But aloseme, I should take charge of my relationship. I go for therapy. And then when I go for therapy, once nime self grow, your self-esteem, hizo zote nime build. Then sitoki kwa hii relationship because he's the wrong person. It's just that it is not the right one for me. Mimi nishakubali, this is not my relationship, and that will help me to get out of it. But shida inakuaga, me just say, this is my guy. I want to change. Una change nayo. Ameshakubadilisha, yeye anashajua buttons zako zote, anajua venye atakumanipulate, anajua buttons za kufinya, everything, because there are men who batter women and then the women now believe it's their fault. And there are women who batter men and make the men believe it is their fault they are being battered. Because ashakulearn. Ashajua the language. Ashajua what to say to manipulate you.
wewe already wewe ni victim alafu umejivictimize na bado una blame yeye. He's just a bad person. So what are the conversations zenye tunafaa kuhave? Mimi nirudisha kwa point interesting alisema. Shida kwa relationship si manipulation. Kila mtu ana manipulate side yake. Shida ni uko na awareness hiyo manipulation. Unaiona. Uko na awareness ya chenye anafanya. Uko na awareness kila time mse anafuta hii line yako akijaribu kuisongesha nyuma. Hiyo awareness ndio muhimu. You know, and then you tell them you can only manipulate mpaka hapa. Because it's like kids. It's like kids. When you grow up and you get married and you have kids, that's when you start realizing my parents knew all this bad shit I used to do. They just let me get away with it. Because unaona mtu wako anakupigia story and you are like okay. Niko nilifanyika sawa. You are like hii yote ni BS, but you are like cause huwezi kuwa tu kila siku ni vita, kila siku at least nataka kumpatia unaona dim creative. Kuna some room. At least kuna hiyo creativity na sometimes you just improve. And when you get to that point, that's when you start thinking, guy, kumbe mzani kwa najua ile story ni kwa ya ajabu. Na ingine na cause unaona not even that, even sometimes even women when they come and start telling you some things uko tu kama boy you are like alafu ikafanyika aje, then you're like okay, but unajua yote tu ni nonsense. Why? Because unajua you know your person and you know their ticks and their tails. Unajua hii ni story ya ajabu, utajua tu akiingia venye tu atakusalimia. Me I know when I'm angry in my house nakutaka tu kumepikwa chapo. Because anajua chapo is my favorite food. So ikuta chapo imepikwa, I know anajua alikosea, so this is like her apology. Sasa mwati sema pole already nisha apologize because nilipikwa chapo. Na yeye labda anajua how do I apologize without saying I'm sorry. Shida inakuaga when you don't learn your person and or you start forcing your person to cater to what you want. Like well, lazima uniambie tu pole. I'm like that's not my style. If I bring you a present, especially kama tulikuwa tumekosana, you're like just take that as an apology. Because kuletiagi presents kila siku. You're like ni realize amefanya mistake. So I apologize, so watch a relationship kuwa. Umeget? Yeah. Just learn your person, know how you, because hiyo kupikwa chapo ni manipulation. Umeget? Ana manipulate because hataki kusiniambia pole. Ana communicate in a different way that because I know ina take time kupika chapo and I know it's your favorite food and I don't like cooking, but you see me here cooking your favorite food. So now just take that as an apology and then una realize after umekula tu your food bad feelings inatoka kwa nimechukulia kama apology. But now imagine I'm like unapika chapo juu it's like why am I even starting a fight? I understand what you're communicating, nime accept. And then once everything is okay, I'll tell you, nili understand ulipika chapo as an apology. But vitu zingine, tuache tu kufanya. By the way, I understand. Hapo ndio mahali utaambiwa pole. After, because umeiraise. So relationship, manipulation iko kila mahali. Why are boys bitter, men bitter in terms of relationships? Some, so you put it like that. Let me give an example. Going back to the conversation here, Valentine nakuja and nimeona memes nyingi sana zisema tunakosana on 13th. Mbona iko hivyo? Mbona basi? Like mbona mimi si mbona basi kwa your relationship? So talking like in the same way, you say you're so angry apparently you feel like some people feel like women deserve the pain that they're going through because they love money. Huyu dem alikuwa mbona alienda huko, nini nilikuwa namtafuta huko, dem ni beep malaya. So ana deserve kwenda huko. And this is a widespread phenomenon among young men. Kwa nini? Mbona in that case? Young man mbona usijitoe tu hapo uishi tu maisha yako. Alafu old man aongee. Mbona like these are conversations that I to really understand perspective yenyu in this case. Swali ni why young men are bitter about relationships. A lot of them, yeah. Kuna jibu mingi sana. One that comes top of mind, bitterness in relation. Kwanza, competition is high. Man, competition is high. Kwa hivyo kuna wazee fulani wanacheza ku game rough. Na it has been the culture wazee kucheza game rough. Vitu venye of late ni kama imewasen kiasi.
economic situation. Economic situation imefanya situation imekuwa tricky. Kwa hivyo unaweza pata demu wako ni demu wetu. Depending on ni nani ndo hapo nayo leo. Demu wako ukiwa na yeye. Demu ni wako sasa yuko hapo lakini unagongea na si mayai. Si mayai. Kwa hivyo hapo ndo bitterness inatokea. Alafu hiyo bitterness pia I think ni collective experience ya watu kadhaa. Watu kadhaa wame experience hiyo strain ya ni property ya kisasa. Watu wame accept, wanaume wamelelewa ku accept hiyo role ya kuwa provider. Ukiprovide, ukiprotect hizo vitu, dem basically unafaa umweke. Lakini unapata nilifanya hizo vitu zote by the book. Dem alikuwa akiniitisha do, nampea. Anytime anatoka, really? Nampeleka hadi kwa stage. Yani unajaribu kuna watu wafanye hizo vitu. Unashtukoza ifanyiwa. Niko mbaya guys. Ona date feminist. Tafuta patriarchs. Tunaweka wanawake vizuri hapa nje. Sasa malio peni inatoka. Malio peni inatoka ni mwanzo nilifanya hizi vitu exactly the way I was supposed to do them. Mbona bado nilitokwa? Like, why wasn't I enough? Alafu, yani ni kama unazidi ukipata ya affirmation. Relationship ya kwanza, umepata affirmation. Ulifanya kila kitu right. Bado, haijaenda fiti. Relationship ya pili. Relationship ya pili. Bado, haijaenda vizuri. Ama ni mimi niko na shida. Una reevaluate. Ndio unajipea break, unarudi. That is so interesting. Because I would I'm not the one saying. No, it's fine. Alafu sasa nikwambie sasa. Hii shift ina happen in terms of by the time unafika point fulani, trust imeshakuwa eroded in women completely. Hiyo trust imeshakuwa eroded. Kwa hivyo hata by the time nakuja kukatia nikijua kugongewa ni possibility. Kwa hivyo mimi pia napiga rada yangu ya kugongea mwingine. Unajua hapa chances zangu za kugongewa pia ziko. Trust yangu ishakuwa eroded. And pia acha nikwambie kitu kingine. Unajua as much as watu wanasema kugongeana. Unajua watu wanapenda kuna side chicks na kuna side niggas. Lazima kuna mtu mwenye anafanya hii kugongeana. Yeah. Ni wote mna participate si side moja. Kwa hivyo the fact that umeshaigongea mtu mwingine na unajua msee kama tuseme nishai kugongeana na kujua man anytime nakuona na naona vitu nafanyia bibi yako niko like shima inashuka. Yenyewe wanawake ni wabaya. Yenyewe wanawake ni wabaya. Juu nishai kwa hiyo side nyingine yenye mimi ndo perpetrator. Kwa hivyo inafanya yani hiyo trust imeisha kabisa. Ndio kwa maana hiyo bitterness iko. Hiyo bitterness iko juu nimeona venye inaweza affect msee mwingine. Juu mimi pia nikigongeana na affect msee mwingine na nimeona venye msee mwingine anaweza ni affect akinigongea. Kwa hivyo hapo ndo mali bitterness iko. Ndio kwa maana unapata mtu hataki sana. Saizi hata unapata msee anaingia relationship. Nikiingia relationship ni hiyo mindset. Ikifika Valentine's tumeanza tu issues. Do stop kuspend hiyo do yote. Spend hiyo do yote na najua kuna possibility nitagongewa 15. Ama possibility wewe una friend your main kumbe ndio side nigga. Akona main. Kuna main. Hata kuna mademo anasemaga kwa mimi mzozi iko. Simu iko karibu kuisha moto. Tutazima niko karibu kwenda Ocha na kunaga network. Pia hizo memes ziko. Unajua anapelekwa Diani, anapelekwa Maldives. Nini but amemwambia boy wake ameenda Ocha sijui nani mgonjwa. Unajua kunaga network kuna trip ya job na wacha mimi pia niseme number 1 wanaume hawaja accept the nature. Women want the big, better and best, the BBB. The bigger man, the better man and the best. Kwa mtu mwenye anaweza kumpatia ile vitu anataka. So kama anaweza kupata better man than you anasonga. Kwa sababu yako hapa yeye ni commodity. Yeye anatafuta nani akona anaweza niweka vile mimi nataka. Cause kuna madem tu hawataki struggle. It's like mbona na struggle na wewe na kuna jamaa ananitaka hapa na kwa nini why do I have to go work tufanye 50-50 na kuna jamaa akona pesa hapa ataniweka. And that's the more. Ataniweka unaona. So that's one. So wanaume waje accept the nature of women. So waki accept nature of women. Nature of women kwa sababu wanawake ni hypergamous. So they want mtu mwenye ako haya. So uko na huyu jamaa mdogo ni inaumaga mwanaume even tunaelewa. Mimi wife yangu akiniacha
and they come to lower status than me, inani affect. But I can come say higher than me, I'm like, nugget, as in I understand emotionally inaniuma, but logically ina make sense. Kwa sababu at least anaenda for something better. It's like even women, enough women wanasema, yani huyu uliona cheat na huyu, ungetafuta somebody better. Meaning, kama ingekuwa somebody better angeangalia one, inaoma lakini. I can understand why. So hiyo ni ya kwanza. Okay. Ya pili, men have been sold a lie. So hiyo story, a man is doing everything, so unexpect them to reciprocate. So amekuwa sold a lie. Like, them anasemaga, I want a provider, ni wewe kunisort tu, mimi nitakuwa wako. Then, unampata na msemo mwingine. Unageuziwa. So men have been sold a lie. Alafu, also men, tuko na challenge ya kuprocess emotions. Tunakuwaga, we feel things very deeply, and how we deal na hizo emotions, hiyo processing inakuwaga sometimes problematic. Because how we do is we lash out. And when we lash out, people get hurt. So, if men understood the nature of women, that huyu dem akona mimi because inam benefit, ile siku yenye nitacha kumbenefit atasonga. So if a woman leaves me, mimi najua I'm no longer. Mimi niko na swali kwa hiyo point yako. Mtu anajuanga at all points reason mtu yuko na wewe. Junisha iko na conversation. Hakuna mmoja anakuanga open as to why mko hivyo pamoja. Huwezi jua. So ndio nilikuwa nasema mimi usema nikiona msako na mimi, as long as unaona na kubenefit ka, sisi mtaacha kukubenefit songa. Because utaanza kunisumbua tu, unataka vitu haya, kama nataka unipeleke dia, mimi siwezi afford. Tafuta mtu anaweza. Siwezi fika bei. A lot of issues are young people. Ukienda tu na standard young person mwambie issues zako inaanzanga financial, inaingia kwa relationship. One or another, kuna relationship ishai kufanya ukakula depression nyingine moja safi smart. Character development. You know, when you did not know, quote in quote, when you did not know any better. Mtu wako hapo, unaweza mwambia nini? Anaweza fanya nini? Ako in the pits of 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 the pits. What would you tell this person as a fellow young person? Unaweza mwambia nini? You being older than us. Ati nini? Si serious hivyo? Si serious. Lazima tuchukue tu vitu to light. Life already is so serious in itself. Shida inakuaga vile nimesema, we most of us tunakuaga affected because we live in an idealistic world instead of the real world. Kuna life unataka, but then unafaa accept even your life iko. Hivi venye, especially kwa men, to understand that madem ni binadamu, watakukosea. Madem ni binadamu, dem ako hapo for her benefit. Na ufai ati kumwangalia vibaya juu anataka benefit yake. Wewe pia unafaa kujiuliza na benefit aje kwa hii relationship. So ya get benefit or get benefit. Shida inakujaga wakati una feel like huyu dem anani-use, inaanza kuni-affect, inaanza kuni-stress. Kwa nini na feel hivyo? Number one, wanaume tunafaa tuanze, we feel less and think more. So mwanaume unafaa kujiuliza, why do I think huyu mtu? Why? Because feeling, kila mtu ako justified kufeel venye ana feel. Na huwezi argue na feeling ya mse, but unaweza argue na thinking. Why do you think anaku-use? At least unafaa ku get something logical na think anani-use because ananitishaga tu do, but every time nikimwambia kamke jani ya kuji, nafikiria na think anani-use because simuonagi weekends anakuwaga mteja. So mimi na think akona mse mwingine. So unaona ina make sense. Unaanza kuona bedhe ina make sense thinking process yake. Alafu unamuuliza, okay, why are you being stressed by this person who is doing this? When huku nje kuna mse mwenye anaweza kutreat better. Now you have a discussion, ataanza kukuambia, madam, bed game. Na wanaume ukipata huyo mwenye anakuambia tu sijakataa kushare, nimekubali tu kushare, but mimi tu anipatie yangu. Anipatie tu ya, kwa sababu unajua bed game iko tops. Not even that, even women kuna tu dem tu atasema tu mimi wacha tu wako tu na madem 50, but mimi nikuwe one of the 50, kwa sababu kuna zile needs ana meet. Problem inakuaga when now I am with you because of your bed game,
but now I want to put something serious on it, wewe hauko ready for it. You are only here for sex. So people should have honest conversations. If you're here for sex, if I'm here for sex, I'm here for sex. And if you don't want to be here for sex, unasema tu me I want something more serious. Ujitoe tu. Na mimi nakwambia I can't give you something serious because me I'm here for sex. Probably nimetoka a relationship yenye mimi traumatized. I need time to heal. So now I'm just playing the field. Na wewe umeona me this is the guy I want because ya vile ananitreat. Na mimi nakutreat tu vizuri because me I want sex. Not because I want a girlfriend. Alafu na hiyo inakuhurt. Or wewe kama dem uko hapa for the money. Like me I'm with you cause uko na do. Just tell the guy, me I'm here juu uko na do, unanitreat poa, unanipeleka vitu fancy. Na Charlie kama alikuwa na friend something serious is like okay. Huyo wacha tu tukue tu games. Na get? So once you have hizo nini mapema, tusifanye when we are 3 years down the line. Mzee asha invest. Mapema tu mapema is like kama mimi najiona kakitu. Lakini luambo makiadi. Hapo ndio mimi niko. Then I'm like, okay. Na unasema tu clearly me I can't have anything serious now. Mimi na accept ni physical. So naenda kutafuta mse mwenye tuta have vitu serious. Na nikienda kutafuta mse usianze catch feelings ati sasa kwa nini ude mwingine unamtaka that inakuwa problematic. You don't want me, also you don't want somebody else to be with me. Nene wakapia kwa mwanaume akutaki na pia hataki utakiwe. Like okay, why? Already tunajua tu yezi work. Why am I stopping you from getting your person? Unaweza tu kupata your person na bado tunagongana. Ama ukishapata your person useme ngoja. Ndio nasema ukishapata your person useme kugongana imei. Ama ukishapata mtu wako lakini kugongana inaendelea. Unaona me I don't care what you tell him. Hiyo ni yeye. Mimi I care about this because mimi ndio niko affected hapa. Mimi ndio ita affect mental health yangu. Ukiamua kumaliza mental health ya mtu mwingine, that's you na yeye. But why aren't we being considerate? Why mimi nimekwambia mimi I'm here for my benefit. Mimi kwanza na feel world umedescribe ni ideal sana. Your world ni ideal sana kusema ukweli. Juu kweli. Sidhani kama kuna situations watu waambiana ukweli hivyo especially hapo mwanzo. Wanga kwanza kuna hii game, kuna dance mnafanya kwanza ile ya Uko Fiti, mimi pia niko Fiti. Unataka hii sawa. Kuna zile concessions msiana making initially. Campaign funds, kuna campaign, kuna concessions una make initially, zenye uko mbele na uwezi make. No, unajua uwezi make, lakini hapa mbele, mzee niko willing kupeleka campaigns kileo, lakini jua nayo, hutaikanyaga tena. Ever. Ukishaingia tu box. Hutaikanyaga tena. Hizo ni campaign. Kwa hivyo, in the realistic world, na feel hizi honest conversations si rahisi hivyo, but I feel zinafaa zikuwe encouraged. Just itasaidia mental health za wase even more. Tukizi have, the more tunazi have, the more at least najua uko hapa GI, neza handle, siezi handle, wazi. Tuendelee, wazi. And then when we say we want to have honest conversations, let's be ready for the honest conversation. Mi problem yenye nimekuwa nayo kwa relationships zangu wakati sikuwa married is dem anataka to just be honest with me until the day you are honest. Until the day you are honest. Machozi zinamwagika. Then it's like sasa kwa nini unaniambia? Sasa si ungeka. It's like but uliniambia nikuwe honest. It's like when we say we want to have honest conversations, we can't, like it's easy to have honest conversation wakati we are happy. But the honest conversation inakuaga, we need to have it for the things which will hurt us. That's why we are saying let's have an honest conversation. So when we say honest conversation, imaanisha ati for happiness. Yes, ni for that time when I know hii ni kitu itakugonga. It's like me I prefer if you get a better man, just come and uniambie tu mimi kama hii relationship mimi nataka tu kumove. Mimi sitaki tena. And the reason why sitaki, don't say it's not you, it's me. Just tell me I found a better man. Me I'm like, okay. You see, it's honest. Itaniuma, but it's honest. Mtu akinuza, why did you break up? Tasema she found a better man. But umeniacha uko mitini, I don't know what I did. Si understand kwa nini tuliachana. I thought I was the best man. Sasa mimi naanza kujiuliza maswali. What mistake did I do?
It's not on me, it's on you. It's because you found a better man. So mimi najua kwa relationship mimi ilikuwa tu sawa, nivile tu sikuwa na do. So what do? I go look for money. So that the next asiniache juu ya do, aniache because of something different. I'm kama it's because you are ugly. Now I can't do anything to my face. So basically, I think what we are communicating, even from a boy, have that hard conversation from the beginning, especially kama una relate na anyone, kama na kugongeana mmalizane hapo mwende kila mtu ende kwao, unacheki kani you're having a relationship to be married, have that conversation from the beginning. History is let's go with the flow. Sana maboy. Yeah, let's go with the flow na hunga maboy sana. Sisi tunajua hiyo ndio nawakipa hapa because that's manipulation. You're not being honest. You're not being honest. Alafu unaona hii marriage nasema at some point, yes, men are to blame, but also sometimes madam, you also need to have a deadline. Naona like okay, we are dating for marriage when unanivet sai tusi waste time. Ni kama umeenda job interview kwa kwamba tutaona tu, it's like tell me by siku fulani kasi ya communicate by this time just ya kupick. So now you madam wanafaa kusema, number one, madam wanafaa kuwa very clear, me I'm dating for marriage, are you ready for that? Boy aseme mimi siko ready, ama boy aseme by the way ina make sense. Alafu ikuwe mimi within 6 months kama hatujajua kama tunakuwa married or not, mimi relationship mimi ujue tu nimemalizana nayo already, anajua kuna deadline ya 6 months. So by the time 6 months inafika, nafaa kwa amefanya due diligence, nafaa kwa ameangalia kama kwenyu ni kwa wachawi, kwenyu ni kwa watu wanaruka kichwa, hizo vitu zote. Am I is she the woman I want? Hizo vitu zote. Then now after 6 months, how do you know that we are going to the next step? Lazima uwe na very clear metrics, KPIs, key performance indicators, nafaa kuwa very clear. So uko unajua within 6 months huyu boy anafaa kuwa ameshakamfua na wazazi kuonyesha uko serious. So after that, because now once parents wameingilia, unajua now si nyi waweza mnarani kitu, because sa umeenda kwetu, nimeenda kwenyu. Sasa unajua sa people who are more knowledgeable than us shall take over, because now they are like utakono. Sasa wewe jamaa ulimleta hapa alafu na mimi nitakwambia wewe mwanamke ulimleta hapa alafu now forces za huko nje zimeanza kupeleka hii, because tunataka kuwa married. They want it to happen as soon as possible, because we say this is the woman I want to marry, this is the man I want to marry. We get basi ati unapeleka, then it's just my boyfriend. Then wazazi wanaulizaga boyfriend wako aje, and then we don't understand the question. So aje it's because they want to know for what purpose. Yani boyfriend ni girlfriend for what purpose? Rada hii kitu inaenda wapi? Napo ndo unaweza kusema huyu tu ni wa for now tu. Unaambia tu mzazi ni for now tu. Ama unaambia huyu anataka kunioa. All right, so wow. This has been quite the conversation, but although I feel like we've had a perspective in relationship for men a lot, and I feel like it's important because I've never sat with men of that conversation. So I think for me, nimekuwa nikilana a lot. Sana, and I appreciate. What when the therapy? Oh yeah, people should go. Anza na wewe. Taka kitu poa na wewe si poa. Go for therapy and also work on yourself. Improve. Tafuta hobby, tafuta kwa interesting. Wewe sipe uko tu unanyamazaga hapo au una interest au wewe ukiamba tu unapenda nini kitu chochote. Haujui football, haujui politics, haujui culture ya leo, haujui current events, haujui the celebrity gossip. Tunakata napiga story gani? Like jua vitu, watch documentaries, learn things, be interesting enough to pick interest from someone who's also interesting. I think that's how we attract. Alafu if it is not working for you, and that too. It is not working. Just accept. And I think we always know if a relationship is interesting. The red flags. Say ameinua red flags zote. Background ni flag ya red, but wewe unajilazimisha tu. Labda ni pink. And then everybody's looking at you like, are you crazy? Like you're a fool. Because me I get triggered when unanipigia story ya boy wako alikufanya. Tuna discuss, tunakupatia way forward, then unakuja kunipigia after 3 months the same story. I'm like, I'm sorry, I am not a dumping site for your trauma. I am not. Tulithought kuja unipigie story tofauti amekufanyia, not the same shit. But of course,
with that said, the people who are undergoing like abusive relationships, that really taught the fact that the fights that they're fighting is also very mental and also very psychological. And what we can do as people close to them is give them space. Of course, not to go beyond the boundaries we have set, but of course to let them know that I'm opening space for you. Just know that yote mtama kutoka usikose mali ya kwenda kuja but that decision has to come from you. But to decide kutoka alafu tunatoka leo alafu umerudi. Tumekupatia safety net. Alafu kesho unapiga selfie with your past, alafu una post umerudi. Alafu una post ile za enemies will not come between us. I'm like kumbe nishakuwa enemy. Like the next time you want to come and tell me nonsense. Na mimi ni enemy. Ni sawa kama usijam. Ukishaniita enemy, acha tuishi na enemy. But I mean, it is a very broad issue to go about Nogadi Kesho, but I think the conversations we've had are very important and getting perspective each one of us. Na nimelan pia a lot and I hope you have too. Na ni conversation yenye pia mnaweza hold when watu wenyu kwenye huko ongelesha na mabeshte zenyu juu. It's very important to have these conversations. Ongea dem yako anataka aje, make things clear, make things apparent, then you move forward from that, being on the same page, on the same plane. Now in the therapy. Thank you so much for joining us. Peace. It's a wrap. Uko Fiti. Wewe uko Fiti. Yeah, Uko Fiti.